Das Gelichter began in dem Moment, als Mara Vassos der Transitkapsel trat und den Concourse der nächste Station Origa 7 betrat. Es war nicht subtil. Das war es nahe, higherer Drossen in der tiefen Spiral, wo Menschen nach immer ein Curiosität, wern ein Fußnote in der Jahtausendellingen Jeskich des galaktischen Konkordats. Ein Spezies, die sich erst vor 112 Jahren ihren Weg in den interstellaren Raum gekratzt hat. 63 Jahr seit dem Erstkontakt mit den Veldari. 41 Jahr seit der förmlichen Aufnahme der Menschheit ins Konkordat. Mit Auflegen verstet sich. Immer mit Auflegen. Mara hört des Gelichter, sei Jing weiter. Sei war klein, selbst nach menschlichen Maßstäben, 1,60 Meter, kaum bis zum mittleren Thorax der Drachtdockarbeiter reichend, die Eiher scannen der Frakt unterbrechen, sei vorbeigen zu sehen. Eiher Biolumensenten Kiemenfranzen Kreuselten sich vor Belustigung und Warfen Kurs Impulsos Violet und Gold über den polierten Obsidianboden. Zu ihrer Linken matcht ein paar Skarndiplomat, Siebenglidrig, jetter fast 3 Meter hoch, Eiher Chittenersen Carapax skimmernd y Earl auf Wasser, ein Geriusch y Windspiel, die ein Trepp hinterperselten. Es war Eiher Version eins Kitcherns. Y Kaut rief einer der Draventh, des Übersetzer die Wort in Napum, verichlichem Standard Wiedergab. Du hast dich verlaufen. Ja, des Menschenviertel ist im unteren Ring, unterdeck nun, wo die Luftrecycler sind. Mayer Gelichter. Ein Veldari kind, nicht größer als Mara selbst, was die Irony fast poetisch matched, dutied auf Eiher Uniform. Des Abzeichen des Terranischen Expeditionskorps, ein silbern Mondsichel über einer blauen Kugel. Die Erd, halb erhält von einer fernen Son. Mara blieb stehen. Sei want sich dem Draventh zu, der Jesprachen hat. War dualtig, fast 400 Kilogramm Tiefsee Apex Biology, über Millionen von Jahren en vernichtenden Druck und absolut Dunkelheit angepasst. Sen wir Vorderarm wern Jetter so dick wie Eiher Oberkörper. Sein Zweitkiefer, der seit halb ausgefahren vor Belustigung, konnte durch Stahlrohr durchtrennen. Sei sah ein Geno 3 Sekunden lang en. Frachmanifest 700 nun, sagt sei ruhig. Zwölf Container mit biosynthetisierter Prithian Coral markiert für die Quarantäne-Inspection. Das ist den Ladung nicht wahr, sei legt den Kopf schräg. Und deiner Stell wued ich zu unterbucht wir sein Gelengine, bever der automatisch Inspektor seinen Zickles durchlieft. Prithian Coral hat die Übel Angewohnheit. Auf Standard Concordat Scannern als Kontrabandorganismus der Class C registriert zu werden, wenn die Behältnisigel nicht innerhalb der ersten Sech, Standardstunden nach dem Andocken zertifiziert werden. Ein klein Pause. Eiher seid vor wir Stunden an 52 Minuten angedockt. Die Bioluminescence in den Kiemenfranzen des Draventh stottert. Das Violet verschwand. Das Gelichter verstumt. Mara Jing weiter. Sei hat Jeeds active Frachmanifest auf Origa 7 auswendig gelernt, bever sei in die Transitkapsel gestigen war. June Hatesesh. Eiher Kommandierend, Commander Jeniators, nannte es Mara's Superkraft, die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, wie trockener Boden Region aufnimmt, vollständig, sofort und dauerhaft. Mara nannte es einfach Lesson. Capital 2, das Büro der Menschen Mission. Die nächste Station Origa 7 war die größte Neutral-Raumanlage im Orionsporn, ein Gravitationsverankerungsangedum, des einen braunen Zwerg namens Fenris umkreist, positioniert nahezu exaktem Schnittpunkt ihrer grosser Hyperraumkorridor. Zweien wir sich anerkannt Spezies unterhielten higherer ständig diplomatisch Vertretungen. 11 weiter inoffiziell. Die Bevelkerung der Station schwankt in jedem Zickles zwischen 60 und 90 Tausend. Was sei größer matched als die Mason menschlichen Kolonien außerhalb des Sonnensystems. Der Menschheit war higherer seit genau nun Jahren ein diplomatisch Mission gestatet. Kein Vollwertig Botschaft. Dies Bezeichnung erfordert ein mindestens ein Jahrhundert während Konkordat-Mitgliedschaft. Die Menschheit hat, was man diplomatisch ein konsultativ Präsenz nannt. Ein Reihe von Büros in einem suboptimalen Ring, ungerechend Besprechungsraum und ein Budget, das auf der Erd nicht einmal ein mittelmäßiges Restaurant finanziert hat. Mara war higherer, weil Eiher Vorgänger versetzt worden war nach einem Vorfall, denn das offizielle Kommuniqué als bedauerlichen diplomatischen Zwischenfall beschrieb. Und den die offiziellen Kanal als Versuch, mit einem Veldari Senator zu Armdrücken,
Nack dem genus eins vermintlich mild alkoholischen Veldari Getränks, Schilderten. Hat nicht verstanden, das die Veldari Fermentationskultur auf einer grundlegend anderen chemischen Basis funktioniert und das des, was konsumiert hat. In menschlichen neurologischen Begriffen etwa der Kombination aus hochprozentigem Getreidalkohol und mildem Hallucinogen entsprach. Der Vorfall hat dem Ruf der Menschheit nicht gerecht genutzt. Myra war heirer, diesen Ruf zu reparieren, sie war 29 Jahre alt. Sie hat einen Doktortitel in xenopolitischer Theorie von der Universität Nairobi. Sie sprach 7 galaktisch Handelssprachen sowie 3 regional Dialekt. Und sie war eigens von Direktorin Amara, Aj vom Ternischen Diplomatischen Korps ausgeholt worden, weil sie in Aj's Präsenzen wurden. Der Mensch war, der am unwahrscheinlichsten urgent was dums tun wood. Amara hat dies als Kompliment gemmt. Die Menschen mission belegt wir zusammenhängend reum auf unterring 7, ein beschädigen Verbesserung gegenüber unterdeck nun, aber nur nap. Der Korridor rock schwach dem Kuhlmittel der angrenzenden Atmosphärenverarbeitung. Die Beleuchtungspanel liefen auf 20% Effizienz. Zwei davon flackerten. Sie trat ein und ihren neuen Arbeitsplatz. Einen Schreibtisch, ein Kommunikationsterminal, ein Generation hinter dem aktuellen Concordat-Standard. Zwei Stuhl, ein schmales Bullage mit einem Streifen Sternenverstruder Schwez und dem fernen Bernsteinfarbenen Gluhen von Fenrisage. Und auf einem der Stuhl, die Jeweltigen Bein ausgestreckt, die ich Fingreigen Hand hinter dem Kopf verschränkt, saß der Rangho diplomatisch Verbindungsoffizier der Station. Weisbotschafter Wahl. Beabachtet sei mit seinen Sech Blasbernsteinfarbenen Augen. Allen Sech. Das sein Vollels Seefeld auf sei Gerichtet hat, war entweder ein Zeichen von Respekt oder von intensiver Musterung. Bei den Veldari war oft beides. Was sagt Sein Standard war perfekt, ja makelos, mit nur der leisesten harmonischen Restresonanz in Jewischen Vokalen, die kein menschlicher Kehlkopf vollständig nachbilden konnte. Man hat mich gebeten, sei über den aktuellen diplomatischen Status der Station zu unterrichten. Ich kenn den aktuellen diplomatischen Status der Station bereits, sagt Mara und stellt ihren einzigen Reisekoffer auf den Schreibtisch. Ich heb auf der Reise die letzten 400 Zyklen der Depeschen gelassen, aber fahren sei fort. Ich vergleich Jern mein Notizen. Wahl sech augen blinzelten der Rei nach, von links nach rechts, dan von rechts nach links. Ein Veldari Ausdruck, dem sei bislang nur in Feldbeobachtungsberichten begegnet war, nei im Text. Bezeichnet etwas zwischen Überraschung und Nukalibrierung. Sei haben 400 Zyklen bericht gelassen, wiederholt ist ein 19-stündige Reise, das sind kein Kursen bericht. Nien stimmt Mara freundlich zu, das sind sei nicht. Ein weiters sequentielles Blinzeln. Die primera Sorge, sagt nach einem Moment, ist der Korvath Gipfel, beginnt in 11 Tagen. Wir sind Spezies nehmen teil. Drei davon haben bis dahin diplomatisch Konflikt mit der Terranischen Mission. Hielt in nie. Der Vorfall ihres Vorgängers mit Senator Valen hat die Lage erheblich verkompliziert. Senator Valen hat ein förmlich Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, die menschlich konsultative Präsenz für die Dauer des Gipfels auf reinen Beobachterstatus zu reduzieren, redirekt. Ich weiß, sagt Mara. Ich weiß auch, das Botschafter dren vom Kethkollektorat den Antrag unterstützt hat, vor allem, weil das Kethkollektorat und die Menschheit konkurrierend Rohstoffe beanspruch in der Borealen White Haben und deren Zug und Sears Redirects einen Erloben wood. Ein Vereinbarung mit der Palucid Hegemonie abzuschließen, bever wir formell Einspruch erheben könnt. Sie setzt sich einem gegenüber und faltet die Hände auf dem Tisch. Ich weiß außerdem, dass der Antrag scheitert, wenn der Stationsrat von Origa 7 Dagen stimmt, und das way der nun Ratsmitglieder derzeit unentschieden sind. Ich beabsichtige, innerhalb der nächsten 48 Stunden mit Ihnen zu sprechen. Wahl schwieg lange. Sie sind seit etwa 11 Minuten heirer, sagt behutsam. Seit 12, sagt Mara. Ich habe angehalten, einem Draven Händler zu seiner Frachtinspektionsfrist zu raten. Ein weiters Blinzeln, diesmal langsamer. Mara hat gelassen,
Das ein sehr langsames sequenzielles Blinzeln im Veldari Repertoire einen Zustand kognitiver Revision bezeichnet, des Äquivalent zu einem Menschen, der still sane mentals Modell einer Lage aktualisiert. Sie verbucht als kleinen Sieg. Was, sagt Orith schließlich, zum ersten Mal lag etwas anders in seiner Stimme. Nicht gerade wham, Veldari taten wham nicht auf ein Weise, die ein Mensch erkennt het, aber Bedachtsamkeit. Ich glaub, dies Verwendung current interessenter werden als die letzt. Das hoff ich sehr, sagt Mara, sie meint is. Kapitel 3, Elftage Jetteldiger Arbeit. Die netzten Elftage wären ein Meisterklasse in der Kunst. Sehr viel Zutun und dabei sehr wenig Zutun zu schänen. Mara sprach mit Ratsmitglied Prith von der Drath-Souveränität, einem entfernten Verwenden, weil sie den Depeschen entnommen hat, Jens Dockarbeiters, den sie am ersten Morgen gelatet hat. Sie erwähnt dies nicht. Sie erörtert stattdessen ausführlich und mit akribischer Vorbereitung die beiderseitigen wirtschaftlichen Vorteiltechnischer Biomedizinforschung in Niederdruckakquamilieus. Sie bracht ein Kursdossier mit, das sie über Nacht erstellt hat. Sie hinterließ beim Büropersonal. Sie drängt nicht. Sie fleht nicht. Sie sprach mit Ratsmitglied Thraxis von der Palucid Hegemonie, einer uralten Spezies, die dem Konkordat Dredes en Jar vorausging, mit 17 standardisierten Formen diplomatischer Höflichkeit, die in einer bestimmten Reihenfolge einzuhalten wären, bever urgendien substanzielles Gespräch beginnen konnt. Mara hat alles 17 auswendig gelernt. Sie wohlfuhet sie notizen, zurgern und einen einzigen Fehler. Thraxis, des kristalliner Gitterkörper lies klickt und leutet, während sinnesdaten verarbeitet, war bei der wirten Form ganz still duurden. Bei der 17. hat sen Lichtbrechungsmuster verskoben, laut Maras Referenztexten des Palucid Äquivalent dazu, sich Kursengerade aufzurichten. Sie begegnit den üblichen Mikroaggressionen. Sie wären konstant und vielfältig und gelegentlich einflussreich. Ein Keth Junioritische legt Wert darauf, in ihrer Richtung sehr langsam und sehr laut zu sprechen, als wäre sie ein frisch geschlüpfter Säugling. Ein Skarn-Kommunikationsoffizier terminiert versichentlich. Ein Koordinationsbesprechung in einer Schwerkraft angepassten Kammer. Eingestellt auf 14G, für Skarn-Physiologie angenehm. Für nicht augmentiert Menschen entschieden unangenehm. Mara Erskine trotzdem, stand die gesamten zwei Stunden aufrecht durch unmatched handschriftlich Notizen auf einem Papierblock, while ihr Händlingterminal unter der erhörten Gravitationslast versagt. Sie stellt zwei Terminfehler und ein juristisch Fehlkommunikation in der Tagesordnung fest unmarkiert, sei im passenden Moment. Der Skarn-Kommunikationsoffizier setzt sie nicht wieder für Hochgravitationsbesprechungen an. Orith vol beobachtet all dies mit etwas, das sei allmählich als Faszination begriff. War seit sech Standardjaren auf Origa 7 stationiert. Hat in der Seit vera früherer menschlicher Attaches gearbeitet. Das zerhält ihrer eins Benz, als sie beid spät arbeiteten und des Umgebungslicht der Station in sein Blogros Natchspektrum Jewichselt hat. Der war begeistert, sagt Orith und studiert ein Datenblatt. Begeistert auf die Weise eins Menschen, der glaubt, Begeisterung sie wissen, sei tut nicht. Nien stimmt Mara zu. Die Zweit war fachlich kompetent, aber sozial star. Sei weigert sich Protokoll anzupassen, wenn die Lage verlangt. Protokoll existieren der Beziehung zu dienen, nicht umgekehrt. Orith blickt auf. Ein langsames Blinzeln. Der Dritt hat Angst. Mara überlegt. Wavers. Vor allem, sagt Orith schlicht. Daver falsch zu Mädchen, vor der Größ der Sasch. Ein kleines Gescher von einem sehr großen Ort mit sehr großen Konsequenzen zu sein. Legt des Datenblatt beiseit. Angst ist verständlich, aber Angst macht richtig ist nicht nützlich. Und die wird der Armdrückvorfall. Ganz recht, Orith schwieg einen Moment. Sie haben kein Angst, stellt fest. Ich heb vor einer Mensch Angst, sagt Mara. Ehrlich, ich heb Angst zu versigen. Ich heb Angst, das wir unser Redirekt auf dem Gipfel nicht bekommen und das die Keth die Boreal White und sich reisen, bever die Menschheit ein fair Anhörung hat. Ich heb Angst, dass die next Generation von Menschen, die in solch Ort kommt, ihren ersten Tag immer noch damit verbringen muss, in einem Transitkorridor ausgelagt zu werden,
Sei hielten nie. Aber angst ist nur information. Sei sagt dire was zehelt, dan arbeites du. Oreth sa sei lange en mit allen sech zogen. Die Veldari philosophy kent et was ähnliches, sagt auch wenn unseer Formulierung weniger effizient ist. Ein Pause. Wer sagen, der klein Bach, der seinen Lauf kennt, überdauert die Dualteig Flut, die eichen nicht kennt. Mara nickt langsam, das gefällt mir. Is ist dreht en jar alt. Ein weiter Pause. Sei hätten die Philosophin gemacht, die is geschrieben hat. Och sei gold nack den Masteben Eihers Zeitolters als klein. Kapitel 4, die Vikareth Nachricht. Amach 10 Tag ändert sich die Lage. Die Nachricht kam über Verschlusselt Kanal, kurs nach der Zweiten Skicht, markiert mit der höchsten diplomatischen Prioritätsstufe. Ein Bidum ein dringens Bilaterals treffen. Der Absender war kein Ratsmitglied, kein diplomatisch Mission, kein Konkordat Vertreter. Der Absender waren die Vikareth. Marasas Volos ein, Sekunden Reglosde, Nachdem sei die Benekrichtigung jealous'n hat. Die Vikareth. Is gab kein Spezies in der bekannten Galaxis, die dieselbe Qualität von still ersucht wie die Vikareth. Nicht gerade furcht, obwohl furcht bei jetter Spezies vorhanden war, die eigenen begegnit, sondern etwas älters als furcht. Die tief körperlich Erkenntnis, das manch Gescherpf auf einer gänzlich anderen Existenzebene operierten. Sei wären die ältest noch existierend Raumfahrend Spezies des Konkordats. Alt nach einem Mass, des die Palucid Hegemonie frisch geschlupft außerhin ließ, nicht tausend, sondern 100 von Jahren vorstehend. Eier Heimatwelt falls sei noch ein Besessen, war unbekannt. Eier Biology war Gegenstand heftiger wissenschaftlicher Debatt, denn die wenigen untersichten Exemplar ließen sich nicht einmal in Grundkategorien einordnen. Organisch, synthetisch, hybrid, postbiologisch, keiner der Standardramen passt sauber. Was man wust, sei wären gross. Das kleinst Verzeichnet Individuum hat 11 Meter Lenge gemessen. Eier Körper wären bilateral, doch mit etwa Wirsehen Versgedenenitchen der Sinnesorgananordnung, was einen effektiv ein panoramisches Rhombusziehen verli. Sei bewegten sich mit einer fließenden, notchenlosen Anmut, die eier Mass physikalisch unwahrscheinlich erschienen ließ. Die Fuhren Theorie besagt, dass die Vikareth lokalisiert Gravitationsfelder als native biologisch Function ersuchen und manipulieren konnten. Eier Färbung wandert über das Gesamtspektrum, in Mustern, die sich mit Stimmung, Absicht und dem was xenobiologen vorsichtig, kommunikativ Modalität nannten Verskoben. Sei wären Predatoren, des war kein Metaphor. In ihrer evolutionären Geschichte nahmen sei die Position von Apex-Predatoren on naturlich Konkurrenz ein, on eigen naturlich Feind, in jeder ökologischen Nisch, die sei bewohnt hatten. Das Konkordat hat einen jelligen Veldari Begriff für sei, voreth, die unanfichbaren Gene, die in der Spitze aller Hierarchien stehen. Sei unterhielten einen einzigen Vertreter auf Origa 7. Der Übersetzer griff auf ein männliches Pronomen Zurück, auch wenn das Konzept nur unvollkommen passt, word dreth var genant. Besucht Konkordat Verensteltungen etwas zweimal pro Standardjar. Niemand im diplomatischen Jedechnis hat ein Bilaterals, treffen mit dem Vikareth Vertreter erbitten. Und die Vikareth hatten ein Bilaterals, treffen mit urgengemendem erbitten. Maralas die Nachricht Dremel, Danjing sei Oreth Val Suchen. Sei fand im Meditationsraum der Veldari Mission, einem Saal, Jeffelt mit langsam Stürmender, Schwach Lumencenter Flüssigkeit in sorgfältig kalibrierten Zirkulationsmustern. Stand in der mit, die Augen halb geschlossen. Öffnet alles sech augenblicklich, als sei eintrat. Die Vikareth, sagt es sei sprechen konnt, sen Stimm war vollkommen flach, sei haben die Nachricht erhalten. Sei wussten, dass sei kommen would. Ich vermutet, dass es möglich war. Trat mit der langsamen, bedächtigen Anmut seiner Spezies aus dem Meditationsbecken. Es gab seit mehreren Tagen Beobachtung, ich wollte sei nicht beunruhigen. Beobachtung wiederholt Mara vorsichtig. Drethvar hat in den letzten Tagen drei öffentlich Stationsveranstaltungen besucht, sagt Oreth. Hat mit niemandem gesprochen, steht, beobachtet. Ein Pause. Hat sei beobachtet. Der Raum war sehr still.
Mich konkret, sagt Mara. Sei konkret, sei holt Luft. Wissen sei warm. Orth schwieg einen Moment, der deutlich Lenger wehet als sen üblichen Pausen. Ich habe ein Theory, sagt schließlich. Ich könnt mich irren. Ein weiter Pause. Ich hoff, ich irre mich nicht. Why lautet ihr Theory? Sa sei langen. Ich glaub drethvar ist nugerig, sagt Die Vikareth sind sayer selten nugerig. Capital 5, drethvars Kammer. Does treffen war für Station Cyclus 300 angesetzt, tief in dem. Was die Mason Zircadian in Rhythmen als Ruhefes Verzeichnet. Der Ort war die Privatkammer des Vikareth Vertreters, ein Raum im Eusersten Ring der Hauptspike der Station, mit ungehindertem Blick auf den braunen Zwerg und die Sternenverstrut Schwez dahinter. Mara ging allein. Orth hat angeboten, sei zu begleiten ein Angebot, des sei bei einem Veldari als Aufrichtig bedeutsam erkennt. Sei lehnt ab, dies war ein Treffen, des eigens für sei erbitten Worden war. Begleitung mitzubringen het sich angefuhlt, als kommunisier is des falsch. Sei trug ihr Valstendige terrenisch Galeniform, silbern Sichel über blauer Kugel. Ihr Übersetzerrohrer war auf Vikareth Gemeinsprech eingestellt, ein Sprech, die sei seit zwei Jahren aus Aufzeichnungen studiert hat, obwohl sei neuer Quartett hat, sei tatsächlich zu Gebrochen. Ihr Notizen zum Vikareth, Protokoll wären spellig. Sei hatten kein standardisierten Höflichkeitsformen, keinen Verzeichnetten Präsidentsvoll für bilateral Treffen mit Rangniderum Diplomatischem Personal. Sei ging im Buchstablichten Sinn on Kart Heining. Die Tour zu Drethvars Kammer erkennt ihr Identification und glitt auf. Der Raum war gewaltig. Selbst nach den Maßstäben einer Station, die regelmäßig 3 Meter groß skarn und die gravitationsmodifizierten Suiten der Dreiventh-Delegationen beherbergt, war dieser Raum riesig. Die Deck rackt 12 Meter hoch. Die Fernwand war verlig durchsichtig, ein einziges ununterbrochenes Blatt kristallinen Sichtfensters, hinaus in den offenen Raum. Fenris Auge fühlt des Untier Virtel. Ein brennend Bernsteinfarben Kugel langsam wallenden Gases, Uralt und White und zutiefst gleichgültig gegenüber allem, was in ihrem Orbit gesche. Drethvar wartet. Nahm die mit des Raums ein auf die Art, wie sehr groß, sehr alt dinge Reum einemen, nicht in dem sei fühlen, sondern in dem sei genau auf ihr Gegenwart zugeschnitten wirken lassen. 11 Meter bestätigt sei distanziert. Die Lehebucher hatten recht gehabt. Sein Körper bewegt sich in einer Fortwährenden, langsamen Wellenbewegung, nicht unruhig, sondern lebendig, so wie sich Tiefseeströmungen bewegen. Beständig, absichtslos und ausweichlich. Sen Färbung war ein Tiefs, Verskebens Blauweilet mit Sekundärmustern aus Silber und einem dunklen Bernstein, des dem Zwergstern hinter ihm entsprach. Sah seien. Sei konnte kein Augen in einer eicher Vertreten Anordnung erkennen, doch sei fühlt is, ein Aufmerksamkeit von so Valstendiger Qualität, das sei sich als physisches Juicht anfühlt. Sei blieb in respektvollem Abstand stehen. Sei hat sich auf dem Weg hierher für ihren Ansatz entschieden. Kein Protokoll, auf des sei zurückgreifen konnte, hieß, dass sei des ältest diplomatisch Werkzeug benutzen würde, des sei besaß. Sei würde ehrlich sein. Drethvar, sagt sei deutlich. Ihr Übersetzer gab is Zurück in Vikareth Gemeinsprech, ein Falsch von Harmonien, die sei ebenso fühlt wie hört, die Frequenzen, die in ihrem Brustbein vibriert. Mein Name ist Mara Voss. Ich bin die menschlich konsultative dieser Station. Ich heb ihr bit erhalten und ich bin allein gekommen. Ich kenn ihr Brech für dies Art von Treffen nicht. Deshalb werd ich einen offense sagen, was ich von mir weiss und weshalb ich hierer bin. Und ich bit sei deshalb zutun, falls einen des Genem ist. Still, die silbernen Muster in Drethvars Färbung verskoben sich, komplex, kaskadierend, ein Sprech, die sei nicht lesen konnt. Den Tratos dem inneren Sens Körpers ein Klang herver, mit dem der Übersetzer zwei Vollel sekunden Rang, ein Wiedergab. Genem, ein Wort. Die Wiedergabe des Übersetzers war flach, functional und kledet von allem, was nicht semantischer in Halt war. Doch Mara hat die körperliche Empfindung des Worts, wie es tatsächlich geklungen hat ein Resonanz, die bis in strukturell Frequenzen hinabreicht. Die Art von Klang den Stein macht, wenn sehr langsam gebrochen word. Den fang ich an, sagt sei. Sei verschränkt die Hand hinter dem Rücken.
Ich bin nunenzwenzig jar alt. Ich bin seitig tagen auf dieser Station. Daver verbrecht ich drei jar im Vorbereitungsprogramm des Terranischen Diplomatischen Korps. Und daver wir jar mit dem Studium Xenopolitischer Theorie und sieben galaktischer Sprachen. Ich bin hergekommen, weil mein Spezies ein Stimm auf dem Korvath Gipfel brocht und des Verholten Mains Vorgingers und Serum Ansehen geschedet hat. Mein Ziel ist dieses Ansehen wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Menschheit in den Konkordat Prozessen, die uns ihre Zukunft betreffen, Verwertung erhält. Sie hielt in nie. Ich weiß, dass ich nach den Mason Maßstäben dieses Gebiets klein bin. Ich weiß, dass mein Spezies nach den Mason Maßstäben dieser Galaxis jung ist. Ich entschuldige mich nicht dafür. Wir sind, was wir sind, und wir werden mehr sein mit der Zeit. Kapitel 6, Kleiner Bruder. Die still die folgt, war ein ander als die erst. Valer urgently, als in thielt sei mehr. Man hat sei ausgelagt, sagt Drethvar, bei ihrer Ankunft. Ja, sei regierten nicht mit Furcht und nicht mit Aggression. Nehmt, sei lenkten die Lage mit Information mit Kenntnis ihrer Umgebung, Mara wartet. Wir haben beobachtet, die Stimme resoniert. Die Hochgravitationsbesprechung vorich Tagen, sei Erskienen, sei hielten durch, sei fanden Fehler in der Tagesordnung. Ja, and ihr haben diesen Raum erlebt, sei gehen früh, sei entschuldigen sich, sei halten die Besprechung nicht durch. Mir fiel auf, dass die Schwerkraft erhört war, sagt Mara ehrlich. Ich erwag zu gehen, denn dacht ich daran was is kommuniseren wood wenn ich is tet. Also blieb ich. Die silbernen Kaskaden verskoben sich, breiter, komplexer. Erklären sei mir ihrer Spezies, sagt Drethvar. Die bit war so direkt und so groß, dass Mara sei einen Moment lang einfach aufnahm. Dan begann sei. Sei sprach land. Sei erzählt ihm von der Erd. Nicht die Broschürenversion, nicht die Version der größten Errungenschaften der Menschheit, die des Korps in den Vorbereitungsseminaren leiht. Die echt Version. Ein klein Felsig Welt, die einen Jurenlichen Stern umkreist, belebt von einer unwahrscheinlichen Vielfalten Geschöpfen, den größten Teil ihrer Geschichte behörischt von einer einzigen Spezies mit einer außerjurenlichen und häufig katastrophalen Bandbreite in Verhaltensweisen. Einer Spezies, die sich durch jedes Ökosystem gebrannt hat, des sei beruhet und die dann, konfrontiert mit den Folgen ihrer eigenen Natur, Juelt hat nicht einhillig, nicht on jueltigen Konflikt nicht leicht, sich zu ändern. Die sich mehrmals durch Kollektivs handeln, des sen sei sich nicht fähig geglobt hat, von abgrunden zurückgezogen hat. Die ihrer Konflikt und ihrer Zärtlichkeit und ihrer Erstenlich, aggressiv nugier hinaus in den Raum getrigen hat, weil sei nicht wusst, weil sei is nicht tun sollt. Sei erzählt ihm von menschlichen Kindern und weil sei dinge in den Mund nehmen, sei kennenzulernen. Sei erzählt ihm vom Konzept des Spiels und weil Menschen is bis ins Irrwichseinen Alter bewahren, auf ein Weise, die Mason Spezies enter befremdlich oder entzückend finden. Sei erzählt ihm von der Trauer und weil Menschen sehntes und Kunstformen geschaffen haben, eigens sei miteinander zu teilen. Sei erzählt ihm vom Gelichter im Korridor und was is bedutet, hindert zu gehen und weiter zu gehen. Drethvar war durchweg reglos, gänzlich still. Ein still so total, dass sei sich anfühlt wie die still des Raums selbst, die Ruhe zwischen den Sternen. Als seien dit hielt des Schweden seher Langen, dan änderten sich die Farben. Sei hat keinen Besigspunkt für des, was mit Drethvars Färbung in jenem Moment gesche. Kein Lehrbuch, kein Feldbericht, kein Xenobiologisch Studie hat sei darauf vorbereitet. Das Teif Blovillet flutit plötzlich mit Gold. Kein Verskeben, kein Cascade ein Flut. Gold und ein Teif swarms Kupfer und etwas, des am Rand des sichtbaren Spektrum saß und dort erzittert. Sein ganzer Körper word ease. Das Muster bewegt sich nicht in den Cascaderenden Sequenzen, die sei über Jessahen hat, sondern in etwas langsamerem und grundlegenderem, der Art, wie sich licht durch seher Teifs, seher Clairs Wasser bewegt. Wir wären dort, sagt Drethvar. Als ihrer Spezies zum ersten Mal die Grenz ihres Sonnensystems überschritt, beobachteten wir, doch wir griffen nicht ein. Mara word ganz still. Wir haben jede Spezies beobachtet, die dies Überschreitung valsigen hat.
In Setchen der Tossen Standardjaren haben wir 47 Spezies diesen Übergang Walsihen sehen. 31 Überlebten den Erstkontakt mit der weiteren Gemeinschaft. Von diesen passen sich 22 während sich ins Konkordat zu passen, wurden über Generationen glatt und behutsam und den anderen ähnlich. Ein Pause. Nun änderten sich nicht. Manch zerbrachen deren, manch zerbrachen andir. Aber nun blieben, was sie wären. Und ließen die Galaxis sich allein durch die Skier tatsächlich ihres Beharrens sie herumfugen. Mara stellt fest, dass sie kaum atmet. Ihre Spezies ist die tunvierzigst Überschreitung, wir haben 112 Jahre lang beobachtet. Das Gold vertieft sich, etwas Whites bewegt sich darin. Sie sind nicht glatt, sie sind nicht behutsam, sie machen Fehler, die enorm unsichtbar sind, und dann stehen sie aus eigenen auf, sie tragen Trauer wie ein lebendiges Ding, sie sind neugierig bis zu dem Punkt, den ihr ihre Größlichkeiten nennen würden. Sie sind nach fast jeder biologischen und zivilisatorischen Kennzahl des Konkordats klein, hielten nie. Und sie gingen in ihrem ersten Morgen durch jenen Korridor, und sie gingen weiter. Der Raum schien sich sie herum während zu haben, und sich zu bewegen. Dieselben Wend, dasselbe unmöglich Sichtfenster, derselbe bernsteinfarbigen Zwergstern, doch verhält sich anders en, Tiger, wirklicher. In der Kultur der Vikareth, sagt Drethvar, gibt einen Begriff für ein junges Gescherp, das nicht unserer Art ist, das wir in Widrigkeit beobachtet und für befunden haben. Das Wort lässt sich nur unvollkommen übersetzen. Die next Anhörung im Standard ist, hielten nie, und was als next sagt, gab der Übersetzer Zergern wieder. Kleiner Bruder. Mara war danak sehr land still. Sie hat sich auf viel möglich ausgehend dieses Treffens vorbereitet. Auf diesen hat sie sich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, gestan sie. Das Gold in Drethvars Färbung bewegt sich in langsamen weiten Wellen. Das ist angemessen, sagt ist nicht die Art von Sash, die ein Antwort verlangt. Ist die Art von Sash, die ist. Was bedeutet fragt sie praktisch förmlich. Für den Gipfel, für das Ansehen der Menschheit, was bedeutet in Vikareth Praxis. Bedeutet das wir sie sehen, wir erkennen seien. Wir werden nicht für sie sprechen, des brauchen sie nicht, und would eigenen Schaden zu haben. Aber wir werden nicht schweigen daneben sitzen, wenn sie own Grund abtun. Sie würden zu unserer Verteidigung sprechen. Wir würden die Wahrheit sagen. Ist die Wahrheit zu ihren Gunsten, ist die Wirkung dieselbe. Die Vikareth hatten, sei durchsucht ihr Gedächtnis. Zuletzt vor etwas 280 Jahren förmlich in einer Konkordat-Sitzung gesprochen. In der Kethpalusid Territorialschlichtung von 2073 nach Standard-Kalender. Die Schlichtung war in Untersech stunden abgeschlossen worden. Beide Satan hatten des Ergebnis Einspruch akzeptiert. Die Ratsabstimmung, sagt sie, über unser Redirekt auf dem Gipfel sei Word zu ihren Gunsten ausgehen. Das können sie nicht wissen, sagt Mara. Wir kennen die Spezies in diesem Rat. Wir wissen, was bedeutet, wenn sie uns eine Sitzung besuchen sehen. Prith von der Drath-Souveränität und Thraxis von der Palusid Hegemonie werden ohnehin zu ihren Gunsten stimmen. Sie haben bereits wirksamen eigenen Gierbetet. Die verblebenden unentschlossenen Mitglieder werden nicht gegen sie stimmen, wenn wir im Raum sind. Das ist Einfluss durch Präsenz, sagt Mara. Das ist nicht die Menschheit, die sich verdient. Das Gold verskab sich. Das Muster ändert sich auf ein Weise, die sei mit einem Ruck erkennt, des Vikareth Äquivalent eins Lächelns war. Nicht belustigt. Etwas mehr als belustigt. Etwas Anerkennung. Sie haben sich bereits verdient, sagt Ich Tage, die Arbeit ist getan, wir erfinden kein Ergebnis, wir sorgen dafür, dass das real Ergebnis nicht von Politik verschleiert wird. Ein Pause. Das ist ein Unterschied. Mara atmet langsam aus. Ja, sagt sie, der ist Kapitel 7, der Korvath-Gipfel und die Abstimmung. Der Korvath-Gipfel eröffnet in Ziklis 400 Jenner, Stationsperiode in der großen Versammlungshalle. Einem Saal, ausgelegt. Spezies stark unterschiedlicher Größen Anforderungen zu beherbergen.
Durch ein System verstelbarer Plattformen und Gravitationszonen. G Delegation Section war auf die atmosphärischen und gravitationsbedingten Parameter ihrer Bewohner eingestellt. Mara kam früh, sie hat nun einen bestimmten Platz, die Terranische Consultative Delegation Section, zwei Plattformen über dem Hauptboden mit Blick auf die Valo-Versumlung. Drei Sitzi für die menschliche Delegation, obwohl Mara der einzige Mensch war, der sich derzeit auf der Station befand. Sie saß allein. Der Raum fühlt sich über die Fulgend Stund. Die Draventh kämen in Wellen aus Bioluminescentem Licht. Die Skarn navigierten die Grenzen des Gravitationsfelds mit der artikulierten Präzision ihrer Siebengliedrigen Biologie. Die Delegation des Kethkollektorats, 12 Mitglieder, allein den Teifroten Amtsjuendern ihres höchsten diplomatischen Rangs, nahm ihre Section in einer einzigen koordinierten Bewegung ein. Beschafter dren fing Maras Blick von der anderen Seite des Raums auf. Sein Ausdruck vermittelt durch die feinen Versgebungen der Kethgesichtsmuskulatur kommunisiert etwas, das sie als vor für die Zufriedenheit beschrieben het. Erwartet, dass die Abstimmung in seinem Sinn ausging. Die Palucid Hegemonie nahm ihre Section ein. Thraxis, crystalline Gestalt fing des Licht des Raums unvertelt ease in langsamen, sanfen Regionbergen über die Netzgelegenen Wend. Die Veldari Delegation traf ein, Orithval unter Eignen, under fand Maras Position im Raum und hielt sie einen Moment mit seinem Wallen Seefeld. Sie schenkt ihm ein kleines Nicken. Blinzelt langsam von links nach rechts. Dann verandert sich der Raum. Die Tour am fernen End, die für Spezies mit den größten individuellen Bedürfnissen reserviert, glitt auf. Drethvar trat ein. Die still, die über die groß Versumlungsschall fiel, war nicht dramatisch. Es war nicht die still des Skaks oder der Bedrohung. Es war die still eins Raums, der sich der Gegenwart von etwas sehr altem und sehr wirklichem bewusst word. So wie ein Wald verstumt, wenn hoch droben des Wetter umschlägt. Drethvar bewegt sich zur Rückseite des Raums. Es gab kein Vikareth Section, keinen Delegationsplatz, denn die Vikareth hatten is über auf dies Weise einen Konkordat-Gipfel besucht. Positioniert sich an einer Seite der Rückwand, sen Jualtig Gestalt setzt sich in still, sen Färbung ein Teifs, ruhiges Blau. Und dann orientiert mit einer anhastigen Bedächtigkeit, die der ganz Raum registriert, seinen Körper als davon, sen vollelig sed der Aufmerksamkeit, zur Terranischen Konsultativen Delegation Section. Zumara. Beschafter Drens Ausdruck verandert sich. Mara sais Jeschahin, die Versgebung von Vorfreudiger Zufriedenheit zu etwas komplizierterem, berechnenderem, sa zu Drethvar, sa zu Mara. Sie sah ein begreifen, dass sich etwas in der Geometrie dieses Raums verandert hat. Der Ratsvorsitzende, ein Bedigter Veldari namens Sarandal, der den Rat von Origa 7 Seit 30 Standardjaren ledigt, eröffnet die Sitzung. Der Antrag betreffend des Redirect der Terranischen Konsultativen Delegation war der erst Tagesordnungspunkt. Dren hab sich, für die Einschränkung dieser Richte zu sprechen. War eloquent. Die Keth hatten ein 11. Jahr alt Redekelter, und war einer ihrer feinsten Vertreter. Sprach von der Notwendigkeit diplomatischer Reif, Wissener Stabilität, massvoller Integration in die Konkordat Prozess. Sprach von Präsidents und Protokoll. Ich tiet sorgsam darauf, nicht verichlich zu klingen. Is gelling ihm beinahe. Mara word des Wort zur Erwiderung urteilt. Sie hab sich auf ihrer Plattform, klein, allein in ihrer Section, silbern Sichel über blauer Kugel, und sie sprach o Notisen. Sie sprach über die Boreal White und die Rohstoffe Bavarienbarungen und die konkreten Zustandigkeitsvergen. Sie sprach über die Konkordat-Charta und die Präzis Sprach ihrer Mitgliedschaftsprotokoll. Sie sprach über den Präsidentsfall für Übergang vom Beobachter zum Konsultativstatus und den Rechtsrahmen, der Rederecht regelt und zidiert Kapital und Bestimmung aus dem Gedächtnis. Sie sprach genau 7 Minuten. Sie hab nicht die Stimme. Sie spielt kein Empörung. Sie legt mit Klarheit und Präzision den sachlichen und rechtlichen Fall dar. Dann setzt sie sich. Ratsmitglied Prith von der Drath-Souveränität rief zur Abstimmung. Sie ging 7 zu 2 aus. Die Terranische Konsultative Delegation behielt für die Dauer des Korvath-Gipfels des Valo redirekt. In der Rückseite des Raums bewegt sich Drethvars Färbung ganz Kurs, nur ein Pulsen aus Gold, de und wieder fort,
Dren off der anderen Sate des Roms, blicked bereits zu seinen Berattern. Mara beabachtet die Nuberechningen in Echtsate. Kein Niederlich, die Keth verarbeitet und Rückschlag nicht als Niederlichen, nur als verender taktisch Legion, aber ein Echt Revision. Would ein sorgfältigerer Gegner werden, das war in Ordnung. Sei Zog ehrlich, sorgfältige Opposition der Verrechtlichen Abfertigung vor, mit ersterer Kant man Arbeit. Kapitel 8, nun Tage Gipfel. Der Gipfel dauert nun Tage. Wär nun der forderndsten und interessentesten, ungelig zermobensten Tage in Maras Leben. Sei verhandelt den vorliufigen Rahmen für ein gemeinsam Rohstofferkundung in der Borreln White, kein in gültig Vereinbarung, aber ein legitimer Prozess, der Menschheit für die Netzstuf einen Platz am Tisch verschafft. Sei bracht ein kleines, aber nicht unbedeutens Kulturaustauschprotokoll mit der Skarn-Delegation zum Abschluss, des seit 3 Jahren festsetzt. Sei identifiziert ein Zustandigkeitsluk in den Notfallprotokollen des Konkordats, die 3 menschlich Kolonisystem betraf, und bracht sei erfolgreich als Tagesordnungspunkt ein, für die förmliche Prüfung protokolliert. Sei Juden nicht als. Die Keth behielten ihren territorialen Vorteil in zwei der wir umstrittenen Abezonen. Ein Kulturerhaltungsabkommen, das sei entworfen hat word vertag stat verabschiedet. Sei matched in den mittleren Sitzungen mindestens zwei beduten taktisch Fehler, die sei in den folgenden Abenden sorgfältig analysiert, damit sei nicht wiederholt. Aber sei word anerkannt. Man hört eiher zu manchmal widerwillig, manchmal mit jener besonderen Aufmerksamkeit, die man jemandem schenkt, den man als hörenswert erkannt hat. Dreth besucht setzt der nun Tage, sprach nicht, beabachtet. Am letzten Tag des Gipfels, als die förmlichen Sitzungen schlossen und die Halle in die gesellschaftliche Phase überging, fand sich Mara im Sichtfenster einer der Satenkammern wieder, hinnesblickend auf Fenrisod. Sei hört die Bewegung hinter sich, es sei deren Osmas Begriff, ein Versgebung in der Luft des Raums, ein sehr subtil Änderung des Gravitationsgradient, die Qualität des Lichts, die sich verändert, als etwas sehr groß sich in der ne positioniert. Sei haben gut gemacht, sagt Drethvar. Wir haben einen Teil des Sen bekommen, was wir brauchten, sagt Mara. Das ist ein Anfang. Sei sind sich bewusst, dass ein Anfang ist. Sei behandeln nicht als Abschluss. Nien ander wurden tun, sei überlegt. Manch meiner Kollegen Zuhaus werden die Rederik Sabstimmung sehen und sei als Sieg betrachten. Ist ein Sieg. Ist auch der erste Schritt eines Prozesses, der, ich weiß nicht, Jaws ain't dauern word, wie ein Jarundert, bever man unstandardmäßig ernst nimmt, stat while wir individual Kompetenz bewissen haben. Eiher Vorgänger Spezies Gene, die eiher ersten Langstreckenteleskop bauten, sei verbrichten 300 Jar im Glauben, des Universum sich eiher Welt. Ja, hat sei betrechtlich zeitgekestet, des Gegenteil zu akzeptieren. Wir sind junt, unser Modell anzupassen, sagt Mara. Das ist ein Sache, in der wir tatsächlich ziemlich gut sind. Ja, sagt Drethvar, und lag etwas in dem Wort, des selbst durch die Flash wiedergab des Übersetzers Juick trug. Das haben wir bemerkt. Sei want sich zu. Vollel Aufmerksamkeit. War dualtig über eiher des Sternenverstrut Licht des Sichfensters fing die wandernden Muster seiner Gestalt. Darf ich sei etwas fragen, sagt sei, warum. Von all den Spezies, die sei beabachtet haben, all den Überschreitungen, warum ist einen wichtig, was wir sind, was urgendin von uns ist. Das Schweigen war lang, das Gold bewegt sich durch sen Färbung langsam weigesein. Wir wären einst klein, sagt Drethvar schließlich. Ist sehr langer. Wir erinnern uns nicht vollständig daran, aber wir erinnern uns, dass von Bedeutung war, die Wall, die wir treffen, als wir klein wären darüber, was wir sein wollten. Wir erinnern uns, dass sei unter Umständen getroffen word, die nicht gütig wären. Ein Pause langsam und weit. Wir beabachten die Überschreitungen, weil wir sehen wollen, welche Entscheidungen getroffen wurden. Manch Spezies wellen, wenn sei klein und unwillkommen sind, kleiner zu werden, sich anzupassen, eiher can't zu glätten bis sei passen. Manch wellen laut zu sein, zu kompensieren, ein Steck vorzuführen, in die sei noch nicht heinen Juetzen sind. Beides ist verständlich, beides ist kostspielig. War einen Moment still.
Sei Gingen durch jenen Korridor und sei Gingen weiter, nicht lauter, nicht kleiner. Genau das was sei wern, das ist seltener als sei wissen. Mara schwieg ein Weil. Ich glaub, viel Menschen würden es befremdlich finden, sagt sei schließlich. Zu erfahren, dass die ältest Spezies im bekannten Raum uns mit Hoffnung beobachtet hat. Wie leicht, sagt Drethvar. Aber ihre Spezies findet sehr viel war dinge befremdlich, das hat sei historisch nicht deren gehindert, sei zu akzeptieren, sobald sei ausreichend Zeit hat, die Beweis zu prüfen. Sei lacht, es war ein kleiner Laut in jenem großen Raum, rein menschlich, rein Kurs ganz und gar echt. Drethvars Fäbung pulst Gold. Dank, sagt sei. Für des Treffen für des was sei gesagt haben dafür, dass sei dies Watch heirer wären. Dank erwidert Dafür, dass sei mir einen Grund geben zu erscheinen. Kapitel 9, der letzte Korridor. Die Transitkapsel zurück zum Erdrelais Verlis Origa, 7 Stunden nach dem End des Gipfels. Mara stand im Transiterminal, derselb Concourse, and dem sei angekommen war, derselb poliert Obsidianboden, dieselb Mischungos Spezies. Die sich zwischen Skiffen und Andik Plattformen bewegt. Dasselb Umgebungsrauschen, gen ständig Geskechtit Geflecht aus Übersetzerfrequenzen und fremden Sprachmustern und dem tieferen Mechanischen Adem einer Station dieser Größe. Die schlicht existiert. Ein Grupp Draven Dockarbeiter bewegt in der Nef fragt. And ihr als am ersten Morgen, stellt sei fest, wo bei sei des Frachmanifest der Station inzwischen gut genug kant, denen halt Jeeds beliebigen Containers auf einen Blick zu nennen. Einer von Eitnen blickt in ihre Richtung, sah ihre Uniform. Sei trug nun ihre Volos Galagrau, des Gipfelabzeichen neben der Standardkorps Sichel angesteckt. Sah weg, kein Gelichter. Nur des Jurenlich beruflich des Interesse von Gemendem, der mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt ist. Sei wartet auf den Beginn des Boardings, als sei Schritt hinter sich hört. Ein sehr bestimmter Jemisoner Rhythmus, den sei über nun Tage kennengelernt hat. Sei dreht sich Orth stande, etwas förmlicher als Jurenlich, alles sech sagen auf sei Gerichtet. Trug einen kleinen Datenchip zwischen zwei Fingern. Der Ratsvorsitzende bat mich, Eitnen die zu geben, sagt Es ist ein förmlich Belobbigung des Rates von Origa 7 für Verdienstvolos Verhalten während des Gipfels. Ein Pause. Die Sprech ist für ein Ratsbelobbigung und Jurenlich warm. Mara nam den Chip, dank Orth. Es war nicht mein Verdienst, sagt Es war ihers. Ein weiter länger Pause. Ich bin seit nun ein standardjaren diplomatischer Verbindungsoffizier. Ich heb mit sehr vielen junioritisches Gearbeitet, menschlichen und anderen. War einen Moment still. Es wäre mir ein Ernut in ihrer Zeit zu arbeiten. Von einem Ranghohen, Veldari Diplomaten, war es na Hezu des Herzt, verfügbar Kompliment. Ich hoff des Worden were, sagt Myra. Die Boarding ansig erturnt, Standard dan drei weiter Handelsprachen, des Spektrum der abreisenden Spezies Durchlefend. Sei nam iher Tasch. Sei ging zum Gate, vorbe in den Draven Thrachteams, vorbe in einem Skarn Militärtische, mit dem sei am setzten Tag Kurs Jesprachen hat und der iher einen förmlichen Dreharmeigen Salu entbot, ein Jest rienen Respects von einer Spezies, die ein nicht beliufig gab. Vorbe in einer Veldari Kulturatische, die sei nicht kant und die iher Sequenzial Zublin zelt. Vorbe in einer Grupp frisch eingetroffener menschlicher Terrenkorpsoffizier, jung, frisch Uniformen, white Augen, die Osmas und Fremdartigkeit all des Sen sei herem aufnahmen, so why sei selbst vor einem Jar ausgesehen haben must. Einer von Eitnen, sehr jung und deutlich überwältigt, word von einem Paar Kethbergluten angestet, die ein neuartig fanden. Schrumpft leicht unter dem Gewicht der Aufmerksamkeit. Mara blieb neben einem stehen. Nu Verwendung, fragt sei. Blinzelt, ja, ma'am, at a Hendris, ma'am, ich bin gerade erst angekommen. Sei starren while du neuartig bist, sagt sei lies. Das worst du nicht lang bleiben, wenn sei starren sie zurück, pass dich ihre Energie nicht den, entschuldig dich nicht dafür heirer zu sein, sei einfach genau das was du bist, sei hielt in nie. Were du offen genau das sein was were sind, das haben were uns verdient. Straft sich leicht. Die Kethberglut, die den fehlenden Riechensmangel bemerkten, verloren des Interesse und zogen weiter.
Ja, ma'am, sagt mit einer anderen Qualität in der Stimme. Etwas hat sich darin gesetzt. Mara nicht einmal an Jing weiter. Sie ging durch das Gate, den Boarding-Tunnel hinab in die Kapsel. Sie setzt sich, lehnt sich zurück, blickt durch das kleine Sichtfenster auf die Zurückweiken Station. Origa 7, white und verwoben, ein Kathedral sich cruisender absichten, zweien wir sich spezies und ihr Zaintes und jar angesammelter Komplexität. Und sie dachten alt Gescherpf, die jung Überschwellen in der Dunkelheit treten sehen. Ein Korridor durch die man jate nicht, weil sie nicht waiten, sondern weil man weiß, wer man auf der anderen Seite ist. Ein Bech, die ihren Lauf kennen und Fluten überdauern, die is nicht tun. Ein Wort in der ältesten Sprach, die sie gehört hat, Kleiner Bruder. Sie hat einen Bericht für Direktoren zu schreiben. Sie hat ich empfehlungen für den Erkundungsrahmen der Borealen White Vorzüberrät. Sie hat wir Sprachmodul, die sie seit sech Monaten abschließen wollt. Sie hat ein ganz Laufbahn vor sich, jas ain't genau dieser Arbeit, in genau diesen Reumen, unter genau diesen Spezies. Und sie wust mit einer Klarheit, die sich sehr nach Bestimmung anfühlt, dass sie jedes dieser jas ain't damit zu verbringen jedetcht, genau de zu sein was sie war. Klein, jung, nudrig bis zum Leichsen, ganz und gar menschlich, und dessen ganz und gar nicht beschämt. Die Transitkapsel beschleunigt. Fenrisod schrumpft hinter ihr, Bernsteinfarben und Uralt, gleichgültig violet Teifen dinge gegenüber den Kursen, hellen Gescherpfen, die durch ihr Licht sehen. Mara was öffnet ihr Datenblatt und begann zu lesen.